Так, ну вроде бы все готово. Всем Metal, друзья. С вами Корва. Это канал Гнев Дракона, и мы сейчас, возможно, пройдем смертельное предчувствие, часть вторую. Напомню, что события происходят до начала первой части. Мы расследуем убийство в лекаре. Если кому понравится это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тем, кому не понравится, ставьте дизлайки. И, собственно, продолжаем. Так, все настройки проверены. Можно знать. В общем-то, нашли мы какой-то скрытый домик недалеко от моста. И здесь мы, по идее, должны узнать что-то интересное. Здесь некая лаборатория, в которой что-то происходило. Что ж, разгадка близка. Давайте посмотрим, что же здесь такое интересное вытворяли. Так, осмотр, значит. Органы. Человеческий мозг, судя по всему, похож на какой-то желудок. Какой-то непонятный тип глаз. А что это за морковка? Слева не вообще. A research log. No, it looks more like a journal. Look, Zach, this belonged to Lena Doman. A professor to the very end. This book is filled with all sorts of detailed notes. Так, научный прибор, кстати, похоже, что для поддержания жизнедеятельности. Кого-то тут лечили от чего-то. She studied abroad during school, most likely in order to get as far away from her father's prejudice as possible. Abroad, she studied chemistry and fire dynamics, then cultivated the groundwork for Sang Rouge. If what's written in this journal is to be believed, Sang Rouge is a naturally derived substance. That must mean it's something akin to ayahuasca, the hallucinogen found in the Amazon region. But Sang Rouge wasn't actually produced here. It appears that a special environment is necessary to summon the red demon. Это в реальности такая херня есть. Zach, look at this. Так, получается, это скрытая лаборатория доктора Р. It says that when Lena was still known as Lenny, Он же Ленни. she once fell in love with a woman. She fell in love with her older sister. That matches up with what PJ mentioned just before he died. And apparently, they had a daughter. The Clarksons' family tree is far more complicated than I could have А imagined. эта дочь, походу, есть Петти. And here it says that the Патрисия, Clarksons' то older бишь, daughter later этого. fell in love with someone in town and got married. Then she must still be somewhere in this town. Hey, Patty, did you know about all this? I don't know. Понятно тогда, почему Вудс ненавидит их всех. Не хочет о них говорить. This entry А у is нас from тут right семейная after she драма, became походу. Lena. Zach, what could this mean? A
A salesman passing through town gave me an epiphany that А changed торговец my это вот life. этот She ублюдок из didn't первой create части, Sanrouge until after she met this person. And from которого that я point убил onward, she started fanatically worshipping someone. в конце. She also ceases to mention anything more about her older sister, and the word goddess of fertility starts appearing everywhere. Жирный ублюдок. Забрал мою Эмили. The final entry, written just before she headed to the Clarksons' house. No one can stop my plan. Not even me. My only worry now is P. I only pray the fool king can stop him. Походу в реальном Second, looks времени like we've придется uncovered yet еще играть. another new Чувствую character. я, что возвращается fool этот king? ублюдок. This is starting to read like a badly written Скорее всего, tragedy. поэтому вообще эту часть и сделали, мне кажется. And P. It appears that Lena's worried about whether or not the Fool King will be able to stop our investigation and successfully murder this P character. Вот он за ним погнался P. дальше. Philip Гринхилл. or Professor? No. It can't be. Oh. Whew. И сразу вырубили. No, don't kill him! Я только что-то не очень успел понять. Подожди, а Пиджей, он же взорвался. А кто это мне так рубанул? Патрисию похитили? Забрали орган какой-то. Hi there, Hundan. Подожди, это же получается вот Long time этот no see. здоровый мужик, что ли? Что-то я запутался. This is definitely your simplest oracle by far. Этот костяшка тоже непонятно. Patty. Now it all makes sense. Пэти-то Zach, нет. we need to hurry back to the hotel and put all this in order. Подожди, он говорит, Пэти, все сходится. Так Пэти нету. Патрисию похитили, придурок. Где Патрисия или это баг? Странная игра. А как интересно выбраться собрался, если там... Как бы красная зона. Вроде же дверь была закрыта. Но судя по тому, как камера была высоко, меня вырубил вот этот здоровый мужик, который был в морозилке, который нам встретился недавно, перед тем, как мы зашли. Забыл, как его зовут. Короче, который умственно отсталый немножко.
Ага, ну понятно, то есть закончилось все, да? Я только реально вот этот момент не понимаю. А, типа, ты обещал защищать Патрисию, ее сейчас с тобой нет, она где? Почему никаких, типа, не было эмоций, там, типа, Патрисия где-то, я не знаю, или она, типа, со мной, но у меня баг, я не понимаю. Разработчики вообще, что ли, забили в конце, блядь, на игру, я не понимаю. Очень странно. Отвратительно настолько, что даже не знаю, что сказать, друзья. Просто бред какой-то. Патрисию похитили, ладно. Да, игра прям вообще рассыпается, блядь, на глазах. Очень обидно. По сравнению с тем, какой был накал первой части, если ты, особенно с Эмили, строил отношения, когда ты догадываешься до всего, там прям, блин, до дрожи. И ты ничего не смог сделать, что самое сложное это было в игре. То есть от тебя там уже ничего не зависело. Было очень обидно. Что-то как-то вообще не... We found many new truths hidden in Lena Doman's journal, and some of them went far beyond our wildest dreams. First, we should clear up who PJ's first daughter is. Еще он должен выяснить, кто первая дочь Пиджея. Ну, это получается мать вот этой She was a Патрисии. complete mystery until now, but after reading Lena's journal, I became she still lives somewhere in this town. Lena's journal stated that this woman married someone from the same town. Did you figure it out yet, Zach? Who is PJ Конечно, Clarkson's что тут first? думать-то. Энди Вудс. Yes, Melvin's beloved wife and the most beautiful woman in town, Candy. И логично, что она самая красивая, потому что как раз из-за вот этих вот обрядов всех, они же и были, по-моему. И стареющие или что-то в этом роде. Но я могу ошибаться. She's PJ Clarkson's first daughter. Which means that just like Galena, Candy also carries his blood. Now we know why Melvin said that Galena was a beauty who could attract a lot of attention. Candy had no interest in the inheritance and was also sexually liberated. That must be why PJ ended up coddling Lena so much. Candy is supposedly sick, but she's now become a key person in our case. She must be why Melvin's gone missing. Вы хотите сказать, что Кэнди всех Melvin's мочит? beloved wife Candy committed a transgression in her past. Zach, what was it? Ну, это вот это то, что произошло. Отношения с братом, это у нее были. That's right. Candy had intercourse with Lena. Then she gave birth to a child. A child that we Патрисию. know very well. We never heard any mention of her biological father anywhere, despite how much these country folk love to spread rumors. I knew it's beyond anything. Ну, это уже понятно, потому Next что up is the Мелвин, Fool он, King, мы Zach. сразу знали, что Мелвин ее All you need настоящий to do отец, is там, pick out в the person. разговорах это Honestly, the намекало. answer is clear. Isn't it, Zach? Melvin. He's got to be the Fool King. The way he's acted from the moment he located Lisa's body up to now. Либо The way Мелвин всех Galena was мочит. murdered, silenced, without any resistance.
Ну в принципе логично, что он убил ее, потому что он единственный, кто имел доступ к камере. His Странно. discord with the Clarksons, Я the сразу words как-то об этом PJ не left подумал. behind. Поэтому они оба и пропали, потому что они в этом деле замешаны. Но скорее всего это Мелвин. And the engineer boot prints we saw at the discovery site. It feels like the missing puzzle pieces are all falling into place now. But why did he decide to take part in Lena's plan? According to Patricia, he Скорее seemed всего, to be чтобы жену avoiding. вылечить стопудово. There's no way he actually could have believed that the goddess of fertility would come and. Oh. So that's it, Melvin. As you nursed Candy, you too became corrupted by Sang Rouge. Drugs rob people of their judgment. They slowly but surely eat away at their users. Это правда. That's most likely the reason it took Lena so long to enact her plan. I don't know what to say, Zach. This is absolutely unbearable. Lena fell in love with her older sister Candy, and the two of them had intercourse. But afterwards, Lena realized that there was a disparity between her body and her mind, and finally Lena left home and decided to live on as Professor O. Meanwhile, Candy fell in love with Melvin, which led to her leaving. I could only guess that Lena and Candy's relationship continued after they left home. Then, their strange love transformed into something else that bound. Lena must have periodically delivered Sang Rouge to Candy as offerings to the goddess of fertility. It's hard to keep going with this, Zach. You know where it's all leading, don't? If Lena's plan was to kill off every last Clarkson aside from her goddess, then her next target is PJ's last living. She's in danger. We need to hurry. Патрисия. Так подожди, отец же должен ее защищать, по идее. Получается, он забрал Патрисию, она с ним ушла добровольно, потому что это ее отец. И это именно она ему кричала, что типа не убивай его. И он ее послушал. Пиздец. Повезло девчонке с предками. Zach, the climax is upon us. Whoever hit me in that control room sure wasn't holding back. The blow was so devastating that I passed out instantly. There aren't many people who could do that. Oh, they hit me right in my head, so my memories are fuzzy. Now, what should we do next? First, we're going to need to refresh ourselves. Sunbathing, Zach. Let's go bask in some liquid sunshine that's just as hot as... Еще какой-то общий напиток. Так, для финальной миссии я должен надеть свой классический костюм. Конечно, не да. Я бы вообще поспал на следующую. Так, вот. Так, ну я почти готов к финалу. Пожалуйста, поесть. That's what you can't get. So make sure you enjoy it. Это самое дорогое блюдо. Thanks, mister. Next time you get
Следующего раза не будет. Так, что мне надо сделать-то вообще-то? Сейчас у меня может освежить только один. Это типа кофе? А, я, кажется, понял. Это не кофе, я должен в совиное гнездо ехать по ходу. Это типа намек, наверное, на то, что меня освежит вот эта огненная вода. Какое солнце. Так, еще и вот это опять. Где там? Время загорать. Да, Патриси тут нет, ее похитили, он просто ничего не говорит про это. Эти охеренные игры. Просто охереть. Так, я, пожалуй, здесь сохранюсь. Чтобы туда-сюда не бегать. Блин, а по-моему, кстати, в первой части там тоже в баре дело происходило. Там тоже что-то было с баром связано. Zach, it appears to be closed. Let's come back. Сейчас как раз пытаем вот это. Вредь до потери сознания. Так, мне нужна еще одна. А у меня больше нет. А почему я не могу с собой сразу кучу носить сигарет? Поиграть. Семнадцать. Какой же бред, а? Конченая абсолютно херня.
Так, ну окей, давайте еще найдем автомат. Интересно, смогу я вот в этом автомате, например, сигарету? Я помню, что я с собой больше брал одной штуки, но походу нужно именно в слот класть. То есть один слот — это одна сигарета. Тут сигарет нет, это автомат с едой. Блять, такая чушь, даже в автомате сигареты. Блять, такой бред. Не знаю, мне кажется, разработчик реально даун, блять, порылый. У меня других слов просто нет. Не знаю как. Давайте поездим. Ну, конечно, внезапно появившийся гражданин, который забрал мне $6 просто сказал, что он мудак, блин. Так. Нахуй это просто вырезать придется. Это, блядь, просто хуйня, ёбаная хуйни, нахуй. Вот серьезно, блядь. Блядь, какой же это вот днище, вот эта беготня. Причем в первой части вроде как там можно было, по-моему, в разных отелях. Я помню, что я в первой части тоже с этой хуйней мучил. Какую ебанская, блядь. Сука, вот просто отпиздить на того человека, который это дерьмо придумал. Из-за чего мне придется вот теперь за отель заплатить еще. Действительно. Что ж, теперь отправимся в бар. Судя по всему, нам надо именно туда. Задание гласит, что сейчас поможет освежить лишь один напиток. Вас может освежить один напиток. Я думаю, что мне там могут освежить. Да. Хочется побыстрее закончить эту игру. Больше никогда к ней не возвращаться. Потому что если в первой части как-то держит еще сюжет, хочется узнать разгадку, здесь ее тоже хочется узнать, но в значительно меньшей степени. Здесь вообще нет ничего, за что бы я цеплялся. То есть, если бы мы не знали, что Патрисия в реальном времени жива, можно было бы за Патрисию переживать. Так как мы знаем, что она жива, то есть за нее мы автоматически уже не переживаем. Как бы на жену Мелвина похер, мы ее не видели. Even I can feel it. All right, well, just I'll be waiting on standby for you. То есть ее можно и так поймать, получается?
Так. Но я надеюсь, что я еще не ошибся, потому что... Задание непонятно, что делать. Но мне кажется, что бар — это единственное место, куда можно пойти с таким. То есть, насколько раз в заставке это показывали, теперь, собственно, наконец-таки сюда и пришли. Got a minute? I'm the bartender here. I ain't gonna stop you from talking to me. This is America, land of the free. So folks just do whatever the hell they want. That's one of the beautiful things about America. Yeah. FBI Special Agent Francis York Morgan. But please, call me York. That's what everyone calls me. A bureau man, eh? You hear about Lise. Yeah. That I am. Very astute of you. What do you know about her? No one lives forever. Eventually, all life must come to an end. Yeah. So you don't know much about her? The girl I love was her best friend. That's all I know, man. Sounds like you're deeply connected to this case, then. Why are you giving me the runaround? Truth bomb number one. Think good and hard before you reveal yourself to someone you don't know. Just some common sense for daily survival. Yeah. Hey, Bureau man. You change your underwear every day. Yeah. Here's another truth bomb for you. Clean, white underwear without a single stain on it. So pristine it shines. Your day doesn't truly begin until you slip them on. Yeah. Our world's filled with truth bombs. Можешь мне не That's показывать, all I пожалуйста, can это дерьмо? really tell you. Zach, this man has got a very unique style to him. Забыл. I reckon it's about time we stop flapping our gums here, Bureau man. Don't give up the good fight. Yeah. Later. One last thing. Do you always dress this way? I'm not quite sure how to put it, but you're practically naked. This is America, land of the free. I'm simply exercising my freedom. And as my fellow American, you need to respect my freedom. Что ж, тогда иди нахер. Yeah. Так, ну мне походу не сюда. Кто же меня может освежить, откуда мне знать? Town for you. Выпейте все 7 коктейлей Завье в течение одной недели. Так, ну это, конечно, может быть очень интересным, но задание-то выполняется. Today the town. So Так, Professor заказать. R owns this place, and you manage it all. Pretty much, yeah. Professor Oz
What sort of relationship do you have with her? You interrogating me, Bureau? Professor R is my boss. I'm her employee. What's your job? Bartenders make drinks and serve them. No special drugs on some secret menu? Louisiana's got music. We don't need drugs. Even in Louisiana, drug use is rampant. Not here, it ain't. Folks come here to enjoy a drink and listen. I came across this spot. Так, может быть, ты их поешь, сам не знаешь, что там подмешано. Professor R happened to be looking for a bartender to sell some drinks, and if that bartender can also play some music on the side, it's just one big truth bomb, Bureau man. Крабовый пирог. Лагер. Моя буря. Давайте вот это выпьем. Это освежит меня. Now you're a man that can hold his, you know. You remind me. Who? A historical figure from another country. Oh? Well, I'd certainly like to hear about him. Michelangelo Buonarroti. The Italian. You know of his work? The Pietà, David, Laocoon and his sons. If I listed everything, we'd be... He's famous for his sculpting work, but he was also a fantastic painter. The Sistine Chapel ceiling is definitely one of his best. It's on a whole nother... Yeah. I completely agree with you, bartender. But why did you bring up Michelangelo? When Michelangelo painted that ceiling, he did it standing up for 4 long years. Little... The ultimate task a single human can achieve over a period of 4... It truly is a masterpiece, worth every compliment. But why do I remind you of Michelangelo? Bureau man. What do you... All right. What I've been trying to say is, I bet it was a real pain in the ass to draw that whole... And your job is a pain in the... yeah, I guess you Well, Придурок. have what? just another... Zach, he really got the jump. After all that dramatic build-up, I never expected him to reach... Perhaps he's... I'm completely outmatched, that's for sure. I could... Especially during such pointless... Забавно. Опьянение. Короче, мне по заданию не сюда. О, меня воротит. Я только что один коктейль бахнул. Какого меня воротит? Короче, я не знаю, что больной разработчик имел в виду под вот этим вот заданием. Я думал, что логично будет поехать в бар и выпить чего-нибудь горяченького, но походу нет. Не понимаю совершенно. Может быть, нужно поехать в бар, типа, и выпить кофе? Ведь обычно, когда у него были какие-то недопонимания, он пил кофе. Когда в первой части. А что здесь делать? Типа, может быть, тоже выпить кофе, но... Где? Так. Есть вариант еще. К Алексус поехать. Где там что-то бахнуть? Правда, я не помню, что у него. Я нашел еще одно достоинство этой игры. Можно пьяным кататься на скейтборде. Все в разные стороны колбасит.
Как же мне хочется эту игру закончить. Кажется, я ни одну игру не хотел так закончить, как эту. Узнать просто развязку и забыть, как страшно. Вот, по идее, два места есть, где можно что-то выпить. Это получается бар. Это вот это место. Oh, my lord. You sure look pooped, honey. Hello, Alexis. Yes, someone did quite the number on me. Must have given you one heck of a shiner. Well, let me get you some coffee so you can relax, honey. Yes, Тихо. that's it, Alexis. Just what I was waiting Реально, а for. в чем была Would it be проблема? Почему они possible to могут get an кофе в баре especially выпить? pungent cup, Блять, в этом быть. smoldering with all the heat of the southern sun? В отеле. Coming right up. Очень странно. Но я оказался прав, через кофе пойдет, как обычно. В чашке ищи. Zach, look. Оба-на. Hattie. No, Melvin. No! Oh, my lord, what are you trying to do? Wake the dead? What's wrong, honey? Ни хрена, прям стрелка показывает. Круто. Where is this boathouse located? Oh, my lord, what's going on with you? Your poor voice is positively trembling. Just tell me. Where is this boathouse located? There's lots of boathouses around these parts, honey. Your guess is as good as mine. Well, then, can you at least tell me when this photo was taken? Looks to me like it was taken during the Clarkson Campbell wedding party when PJ married his ex-wife Audrey. There was a building this tall in town back then? Oh, you know what? That must be the cold storage warehouse. That big billboard on the roof is the Clarksons, see? I bet you'd be able to get a great view of all the boathouses in the swamp from up there. Thank you. That's all the info I need. Would you mind if I borrowed this? Shoot, of course not, honey. Thanks for your help. And keep the change. Oh, my lord. Думаю, что я поехавший. То есть подожди, а получается, что я же все дела вот так раскрывал через кофе. А кто мне помогает-то? В первой части тоже был типа этот костяной чувак, только он был невидимый. Да в первой части он обращался к Заку постоянно. И через Зака это кофе работает. Так, заберитесь на крышу холодильного склада. Подожди, мне опять не показывают, куда идти. Да вы издеваетесь, что ли? Я не знаю, да. Холодильный склад, крыша. Где холодильный склад нахуй? Вот это вот.
Так, что там по времени? 8 до 17. Блять, эту игру просто вот невозможно пройти за 2 часа, даже финал, потому что это странное растяжение. Просто уже печенка сидит, реально. Но с другой стороны, конечно, если бы я в бар не поехал, я бы столько времени не потратил, а я и бухой. По спасу. Я не знаю, что за холодильный склад. Я предполагаю, что это вот этот склад еды, где мы были в самый первый раз. Я не помню, чтобы там был вариант, наверное. Перейду. And that's what I'm. You can't. So, thanks, mister. Next. Постоянное повторение одних и тех же действий. Настолько неинтересно это. И молчать тоже не могу, потому что это просто... Серьезно, а в чем проблема разработчика показать, например, где вот этот квест находится, если холодильный склад указан на карте? Теперь квест показывает. Видимо, наверное, показывается, когда время настает. Просто практически целый час ничего. Вот если мы думали, что Ubisoft искусственно растягивает игры и охеревает, то вот это просто трындец. А ты тут что забыл? Oh, it's you. I reckon I owe you an apology for... I think I get what you meant now. You'll no longer be able to borrow a certain someone's power. Well, those words woke me up. I need to get myself together or... You saved me. So, Now this is a surprise, Zach. Can a human being really turn themselves around this quickly? Hey, come on, don't say that. I lost my baby girl, my wife, then my father-in-law. Blaming it all on someone else was the only way I knew how to cope. All right? What are you here for, anyway? Thought you already investigated this place. I'd like to get your permission to climb up to the Блин, не roof, успел. right up to that hideous sign there. Прикольная рекламка. Oh, Блять, is that all? идет мне.
Well, if you need a... Danny, I never considered that But you know all about it now, then just you figure it out, and that's how I know I can trust you. Now, I don't care if you're FBI. Whoever killed my treasure is gonna pay. I want to track him down and kill him with my... But I'm a Clarkson, too. All Clarksons got a job to do. Which one is it, Zach? Patricia must be in the boathouse we saw in that photograph, along with Melvin and Candy, the goddess of fertility. Ну, так там же было понятно, тот, который на берегу чего-то What I стоял. saw at Alexis's restaurant. Что Not тут only was my искать-то? mind still reeling, but the oracle was also rather vague. But so what, Zach? We just need to find the same boathouse that we saw in that picture. There's got to be another singularity inside it. Так вот он. Zach, that's the boathouse. It's right where the photograph was taken. But I have no idea how we're supposed to reach it. На лодке. Zach, it looks like we have no choice but to head back to the starting line. Let's go and see the one who fired the pistol at Heaven. He should be able to transport us straight to that boathouse. Remember, his love for justice is so strong that he chased a poacher's boat all the way up the bayou. I'm sure he'll be happy to help us. Логично. Дальше, я думаю, нет смысла. Блин, даже не дают свободно исследовать. До 21. Так, ну я еще успею. Zach, there's the biggest man we've seen in town. Let's talk to him just in case. Он там какие-то горючие бочки раскладывает. Hello there, Avery. I need your help. Would you mind raising your arms up high like this for me? Raise my arms? Thank you. That's perfect. It appears that even with your height, you'd have a tough time reaching a spot up that high. I love Lise. But Lise got cold by my poor sunlight. Avery, I understand how you feel. I'm sure that Lise does too. Really? Oh yes, I guarantee it. Right now, I'm trying to eliminate the cause of her death. But I need your assistance. If you ever see a man who looks taller and stronger than you, I will. You bet I will. Но он на убийцу совсем не похож. Ага, спасибо. Тебе тоже удачи. Халву проходить. Интересно, какую? Лакмеса, которая? Прям халву. Халву 2. Я халву 2 прошел, когда она только вышла. Мне этого, в принципе, достаточно. Только хорошо ее помню, что больше проходить не требуется. Хотя у Game Boys вроде как вышла... Наверное, вариант попробовать поиграть, но пока... Да. Короче, надо, походу, дальность прокачивать, чтобы эти сбивать, что ли. Так. Даже, да?
Интересно, а по-другому нельзя? То есть вот я должен именно только вот так вот это сделать? Просто по пересеченке на скейте. Специально как рампа сделана. Пошли отсюда, грязные псы. Вот так вот. Ох, надеюсь, скоро я эту игру пройду и забуду о ней. И останется только упоминание этого великого подвига в канале. Hello, Chuck. Oh, now he wants to catch the boat. Thought you FBI boys don't chase down boats. Ain't that what you said? Unless it's a terrorist boat that plans to overthrow our country? You're exactly right, Chuck. I discovered that boat does contain perpetrators who are potentially capable of overthrowing our country. Perpetrators who are deeply connected to a new drug called Sanru. And you expect me to help you? Yes, I need your help. I see you got the balls to match just how big a goddamn prick you are. Poachers can fuck with my farm all they want, but the moment drugs get involved, guess what? I don't. А, тебя еще можно засадить в тюрягу за то, что ты типа следствию мешаешь. I can't solve this case without your help. If you're angry about how I acted earlier, then I don't want no apology. how can I get you to trust me? You really don't know when to shut up, do ya? As you can... Chuck, that was amazing. Absolutely incredible. How did you do that? Thanks? I don't know. The answer lies in his physical advantage. That's it, Zach. Your stance when I can't get over how beautiful his stance was. You like skipping stones? You know, I always trust a man who knows how to skip good. See, the key to skipping is how you also need accurate speed. That's why... Короче, он предлагает мне с ним в камушки кидаться, и тогда мне поможет, серьезно? Еще и по времени. А вот представьте, вы сюда приехали в 9 часов, с ним поговорили, квест закончился, и он... Ну, это сделано, скорее всего, для того, что если ты там хочешь побочки какие-то проходить. Значит, побочки не нужны. Подожди, я же был чемпионом. Ты чё, охуел? Бред какой-то. Я эти камни кидал, у меня, блядь, по 15, по 20 этих было. Ну-ка, давай еще раз. Все, съел. Hot damn! Woo-wee! You're a natural. That was flawless skipping all. Really? Oh yeah, you got talent, boy. Well, I did have a great teacher. That's what helped me to stay low. Yep, that's the key. Gotta keep low profile. Folks can learn a lot about life from stone skipping. Feller's gotta stay humble. Keep himself from getting all arrogant. Okay, maestro, I trust you now. I'll take you into the swamp or wherever the hell else. Wanna shove off now? А прям сейчас. Gotta make hay while the sun shines. Let's head over to my boat.
Нет, ну реально, я бы на месте разработчиков не стал сюжет привязывать ко времени. Какая чем? Может, только какие-то некоторые квесты, но все вот так подряд. Это просто невероятное растягивание ничего. Все, погнали. Так, подожди, по идее же, наверное, надо крокодилов отстреливать будет. Лодочная трасса, обучение. Подожди, я сам управляю? А где эти-то? Блять, перезарядка что ли еще есть? Это что за ерунда просто? Пиздец, пролетел просто мимо. Но это для джойкона сделано по-любому. Это же этот тир, типа, как в этом было, в старых играх. Пистолетом. Понятно, почему это игра для свеча. Зарядка пошла. Странная осечка происходит иногда. Патрон бесконечный. А, вон он плавал, я видел. Хитрый ублюдок. Блять, надо не спешить. Он перезаряжается только после того, как пуля заканчивается. Я выбил золото. Вот, короче, где добывается коробка патронов. Мятную жвачку. Дешевую тарелку и коричневое пиво. И еще по чуть-чуть и талисман улитки. Прикольно, в принципе. Есть смысл повозиться. Так, золото есть? Нет? Есть. Можно было, конечно, и получше, но пару раз прям откровенно странная была осечка. Аллигатору, кстати, походу можно было еще отстреливать. Не только когда они залезут. Thanks, Chuck. Hey, you hear that wind a-howling? That there's a storm coming. Oh yeah. So just give me a holler if you... I do always trust a good... Блин, вот сразу бы так. А так реально прошел час. Охренеть. Дайте угадаю, сейчас красная зона будет. Шторм надвигается, сказал. А я с собой не взял патронов. Zach, a deadly premonition. Смертельное предчувствие начинается. How do you feel about this one? Honestly, I'm torn.
I know the truth that awaits us here isn't one we want to accept. But we have to keep marching ahead. We're FBI special agents, remember? Слышь, это The звук. United States Department of Justice has authorized us to deliver justice in their name. Начинается. You know, sometimes I get to thinking, why did I ever decide to work in the justice sector? Чтобы ублюдков наказывать. Зачем же еще? Какой-то лабиринт вонючий. Это я буду типа бродить по этому лесу и пытаться найти вот этот вот домик и вот этого дерьма. У меня 45 патронов, такое себе. Девчонка, которая любит ползать кверху жопой. А у меня стоит на урон. Почему у меня? Так, надо вот эту метку брать. Right. Он... Так, мне по идее куда? Куда-то в центр? Я не понимаю. Огонь? Это не объяснит, почему я промахивался? Почему нет? Так, не надо не так.
Прикольный баг. Я не знаю, куда мне идти. А он другие звуки издает, когда стреляешь в то самое место. Прости, милая. У меня не было выбора. Сама напросилась. Японцы умеют, конечно, да. Знает, куда стрелять. Средство от простуда. Так, подожди. Я ж на берегу. Мне получается не на берег. Там. Рядом ничего не хочешь сказать? То есть мне, оказывается, не сюда. Но здесь, по крайней мере, карта нормальная, в отличие от, например, лабиринтов титанковых. Там я подольше бродил. Это пока не выбрал. Мне куда-то туда нужно, судя по карте. Я неправильно пошел. Кто-нибудь объяснит, в чем вот эти промахи связаны? Так. Да. А здесь тупик, блядь. Ублюдина. Так, тогда вот так попробуем обогнуть. Кажется, да, кажется, понял. Да. Снимает всю мою любовь. Какой же бред, он из пустыни стреляет. Ну кто это сделал? Скажи. Это место перезарядки было, если кто не понял. Я думаю, она не против. Она уже явно привыкла к такому обращению. Блин, она уже повернула. Так, отобрались. Zach, we've reached the final stage. Are you prepared for the truth? Конечно, готов. Я готовился к ней на протяжении 10 часов. Сколько там я отыграл?
По сути, если в ряд все вот эти 64 задания мелких выполнить, максимум часов на 8 игра-то, по сути. Может даже меньше. Спасите Патрисию от Мелвина. Телефона нет. А вон какая-то хрень уже происходит. Поехали, че. Финал. То есть финальный босс это Мелвин, всего 3 босса в игре. И вот это его жена. Значит, все-таки это жена Энди. I love you. I'll do anything for you. I'll make your wish come true. You stand before the goddess. Mind your manners. То есть богиня это Кэнди. Это Америка, чувак. Свободная страна. You always were a rude one. То есть он реально все это время прикидывался. Patty, everything's all right now. Just come over to me. She can't hear you, York. Patricia's already in a trance. Outside voices can't reach her. You didn't. San Rouge? Now what kind of fool do you take me for? She's the consecrated virgin, and virgins need to be pure. She won't be able to serve the goddess if she gets all corrupted. Now will she? And besides, she's got a resistance to the stuff. Might be due to the blood she inherited from her parents. Or might be San Rouge was designed that way on purpose. Not that it matters now. На, ни хрена себе. Вот оно что. I wouldn't do that if I were you, York. Or did you forget who gave you Mr. Alligator to begin with? You think I'd hand you a weapon without any sort of safeguard in it? This is straight out of a bad C movie, Melvin. Call it what you want, York. But I'm the main character here, and you already played your part. Давай набьем морду тебе тогда по старинке. И проблемы. Once more and claim my seat as the king who rules this town. Yes, I will be the one who rebuilds the Clarkson's legacy. Кто бы мог подумать, Кларксонов возрождает не All you Кларксон. care about is your loving family, remember? The man who won the heart of the most beautiful girl in the world. Melvin Woods. We can still stop this from happening. You just need to wake up, Melvin. York, you really are a second-rate man. You're incapable of understanding how other folks feel. Lena was the one I loved. Candy's merely the symbol we use to restore the Clarkson's glory. The goddess of fertility is just an idol designed to guide our people down the proper path. Ага, то есть вот оно что, ты еще и из этих. Ну, тогда я тебя точно пристрелю. Конечно, прошу прощения, но от традиционных взглядов. Ah. I was obsessed with Lena ever since I was a kid. She lived in a big mansion and also had skin as white as snow. All I ever wanted was to be just like her. My friends were too close-minded to understand. Don't let the white man brainwash you, they said. But race was never a part of it for me. She was always far above that shit. A higher being who surpassed it all. Как вообще японцы умудрились сделать
игру и скатиться в такое дерьмо в конце сюжета, я не понимаю. Это вообще не про это игра, блин. Вы чё? Finally got a chance to meet her face to face, everything changed. I loved her female form with all my heart. The moment I saw her again, she completely possessed my soul. Я проматываю. Извините, ребята, я не намерен это дерьмо. Но явно, что Кэнди такой не была изначально. Shit! No! Stop, goddammit! Get away from her! Daddy! Mama! Патрисия, короче, походу, часть этого знала. Get out of the way! But the goddess lit us plans! Daddy! No! Damn it! Ну, короче, Кэнди, походу, была против этого дерьма. Need to stop the fire! Shit! Damn it! Daddy, run! I'll die for you. Patricia? If Mama and I die, it'll all end, right? I know about the real you. I know that my blood's cursed. So I'm just gonna die. I'm gonna die here with Mama, so it'll all stop. Да, она слышит ее. Just please, please run, Daddy. You're a good man, aren't you? Понятно, что в конце он примет верное решение. Daddy, you saved me? То есть вы что, хотите сказать, в финале битвы не будет? Patty. Zach, I need you. Give me strength. Так, твоя суперсила. You saved me? Обломки. But why? You kept saying you were gonna kill me. Daddy! I can't do it! Ну, конечно, она еще ребенок. Походу, я ее спасать буду. Are you all right? Agent York, save my daddy! Get out of here! York, take my CLG! And run! No! I can't leave both of you here! Just go! No! I'm not leaving! No! No! I've sinned. I can't come back to this world. We have to say goodbye here. I'll take your mama with me. It's time for you to start a new life, sweetie.
one where you won't be shackled to your destiny. York, I've confessed my sins. I'm gonna die here. I know this isn't how you wanted things to go down, but she's innocent. My CLG is pure. Please, just take her and get out of here. No! No! I'm staying with you! Ah! My daughter's in your hands now, York. Let's go, Patty. No! Let me go! Daddy! Mama! No! Спаливайте, горит же все. I'm sorry, CLG. I've been a horrible father. Ну, здесь маловато, конечно, слишком Always heading down. было диалогов, не раскрыто ни отношения, ничего. I finally understand it now. Немножко были раскрыты отношения Мелвина и Патрисии, и Энди мы вообще не знали, хрен его знает. Странная игра. Me too. То есть вроде как неплохо поставлены вот эти последние сюжетные ролики, но из-за недостатка раскрытия персонажей, в принципе, ни о чем. I'm sorry, Candy. Lena, I'm such a failure. I screwed it all up again. Your whole plan's been ruined. I'm sorry. Right up to the end, I could never do anything right. Oh, really? So, it's all okay? Oh, good. Just hold on then. Candy and I will be right there. The worst father, graced with the sweetest daughter. Life can be a bitch sometimes. But it wasn't all bad. Еще финал. Ну, теперь становится очевидно, что вот это все, что произошло, это сработало по тому плану, который приведет его к Принвейлу. То есть все так, по идее, должно было произойти. Тупо всех использовала вот эта Лена, он же Ленни. She washed all that away. Every last trace.
Вот он, ублюдок. И далматинец его. Патрисия пропала, значит, это он ее украл. Я вообще не понял, нахрена вот эту Кэнди добавили. Ну, точнее, я понял, нахрена ее добавили, но какой смысл всего этого вообще было, абсолютно непонятно. Где могли с таким же успехом и не показывать вообще. I just love the look of glistening green grass. You know the green I'm talking about. Moist with sprinkler water, reflecting the radiance of the sun. In that regard, Louisiana's grass is in a class of Так, its ну это own. пока еще не конец. Just picture it on a clear summer day. A cold beer in one hand, gazing out from your porch onto the garden you're so proud of. This is the life. Doesn't get Вот much тут я уже в реальном better than времени. this. That's how you feel. Это, наверное, Well-kept будет. garden and a cold beer, the ultimate combination. They go hand in hand, just like hot dogs and sporting events. But Нет, конечно, просрали хотя бы какой-то потенциал драмы в этой it's игре. got a bit of a nerve to it. It doesn't matter how many То есть можно было хоть чуть-чуть бы навернуть, если бы получше немножко раскрыть персонажей. Банально хотя бы, чтобы Петти рассказывала про свою мать. Ну, то есть хотя бы какое-то текстовое раскрытие. То есть это очень редкий такой случай. Я обычно даже плохо раскрытых как-то персонажей понимаю, и у меня какие-то эмоции возникают. Здесь у меня вообще никаких эмоций не возникло. Единственное, что Петти жалко, что ей не помогло с родителями, как бы. Всё. Но ее мы тоже практически никак не знали, поэтому всё. Зачем такую оборачивать драму и так показывать конечные события, если до этого никакая работа вообще не была проделана, никакой игры актеров, ничего вообще. Френсис Морган. Ублюдок. Тварь. Сука. Мразь. Я убью тебя, ублюдок. Such a touching reunion, like a little boy who was given up for adoption, finally reuniting with his true parents. Look, even little Willie here is beside himself with joy. Casey! Oh dear. Damn it! I'm gonna kill you! Ну это он эту, а Бэрши душит. Hey, let her go! What the hell's gotten into you? Жесть. Короче, у него, походу, последняя стадия. Jeez, are you okay? Охренеть, конечно, мужик настрадался. Единственное, кого жаль, это Йорка. That should do it. Well, no turning back now. How should we clean this up?
I'm searching the room. Так, 2019 снова. Пригород Бостона, Массачусетс. Короче, он здесь воссоздал вот эти детали дела. This room is pure В insanity, эти лежит во главе, кстати, буква but I «П». can't let it shake me. Why did you come here, Aaliyah? Remember the real reason you decided to investigate Morgan's house in the first. We came here to find a missing girl. Так, без сознания. Так, ну понятно, что мы идем, смотрим на дело. I was so positive. But she isn't here. There is something about this room, though. Agent Jones, what do you think? Me? I'm not as smart as you. Why are you even asking me? Тут как бы типа игра в игре. По идее, настоящая драма должна раскрыться, когда здесь все закончится, в реальном времени. Are you Я думаю, hiding что something? Йорк погибнет. По идее, должно так закончиться. Of course not. То есть Knock погибнет, it как off. бы, и останется свободным от этого дерьма, который... Me? Hiding something? Ha! That's a good one. Мне почему-то кажется, что именно это... Come on. I got nothing to hide. I thought I would find answers in this room, but I was wrong. This room is only filled with photos of people related to the case and the handiwork of a madman. Feels like I'm wandering through a heavy mist. Why is Morgan showcasing those women's photos? And that bed. Ну, это, походу, либо защита какая-то, либо что-то в этом роде. Кажется. То есть он пытался оберегать что-то, он же сказал, что это алтарь. Why did Lise have to die first? Ну, понятно, что последняя жертва Патрисия, судя. Росток вот этот, который пролетал сквозь. What is this? Oh, you gotta be kidding me. Это из мыши торчало? Типа он экспериментировал, что ли? Фотографии Мелвина. If you loved someone from the bottom, would you ever be able to marry someone else? Whoa, what are we talking about? I never heard of any kind of motive like that in any other murder case. I just keep feeling like we're being fed a story that he made up in his mind. True. Honestly, without having experienced what that's like, I can't really say what I'd... But I'd never try and force love to happen. There are 3.5 billion... There's got to be more than one specific person. But what if we were talking about pizza, not women? You just discovered the perfect ultimate pizza, but you aren't allowed to take even a single unless you kill someone for the cook. Have you ever loved someone with all your heart? What kind of person do you take me for? That's my line. The one who took her in after the incident was Daniel Clarkson. The next in line to succeed the Clarkson family. He's the one that ended up raising her from that point onwards. А, вот ты воспитывал Патрис. Isn't fate strange? In the end, two people who were completely unrelated by blood ended up inheriting that. Yeah, you're right. But sometimes I wonder, what is family anyway? Go back far enough, we're all strangers to one Социальная another. повестка есть. We're talking countless generations, marriages and birth, you know. Humans love to deify the rules they create. It's almost like that's been an unwritten law from the very start.
This room paints such a bizarre picture. But upon closer look, I can see some strange То есть sort of первая pattern была to it Лиз, all. потом получается Галена. Was Morgan trying Было to два убийства, recreate по сути, something with all актуально. this? If so, there must be a reason for all of these weird and hideous things. Эти, получается, наверху. What's that? A hunting trophy. A brown bear. Why is it smoking a cigar? It's probably supposed to represent Philip J. Clarkson's body. And the elk is? Олень. Helena Doman. So that's why it's got... And this one is Galena Clarkson? Why did he want to line up corpses that were killed in different places? Ну, потому что это, очевидно, какой-то ритуал совершали. Red seeds? You sure it's okay to press that? Won't know until we try. Hey, it's Woodstock. Look, a peace sign. Руна смерти. Love and peace, man. Как я и думал в самом начале. Even I can figure out what this is from. It's Jimi Hendrix, Janis Joplin, Grateful Dead, and Led Zeppelin. But I shouldn't have to explain it to a music nut like you. That isn't a peace mark. It's upside down. You don't need to be a music. Who says that's the top? If you're looking from Lisa's head, this is the top part. Точнее, руна Making it a жизни. big, Подожди, руна fat смерти peace вниз, mark. а перевернута это руна жизни. No, this is the ground. Или наоборот. А, нет, у хиппи, по-моему, вниз была жизнь. Вверх Where's смерть. your proof? Забыл. The red seeds. Seeds go in the ground, right? That makes this wall the bottom. Lisa's head is clearly at the top. Period. Also, Agent Jones. Led Zeppelin never played at Woodstock. He's representing a human with a hunting trophy made from an animal. А, нет, все-таки вверх это руна жизни, я вспомнил. Смерть вниз. Разветвление. I feel like I'm looking at a piece of modern art done in really bad taste. Так, ну, по крайней мере, я уже в своих знаниях убедился. Вот, кстати, дело по Гринвейлу тоже вверх. То есть, по идее, сейчас эта игра должна подвести к концу всего. He was taught how to Первой и rule второй as a child, части. never confided in anyone, Потому что and здесь married for сейчас purely действие уже political происходит reasons. после двух частей. Then he prospered, but in the end, Видимо, his для own этого и нужны child. были воспоминания, That was your чтобы life? создать How would you дополнительные look вот эти back on it? элементы расследования, чтобы в конечном итоге этой игрой закончить весь сюжет. Well, beats me. I wasn't born into a rich family, Но тогда я nor могу was с I большой ever вероятностью taught how to предсказать, rule. что главный And for герой what умрет. it's worth, I've also never knocked up a young ex-actress. But I guess the one thing we can say, get too hung up on one thing and you lose sight of everything else. And if someone thinks they can step all over people and then live out the rest of their life in peace, we always get to see how those people end up in our line of work. Ну, кстати, Эмили, получается, стала случайной жертвой. Или же нет, непонятно. Но она явно не основной фигурант. In the end, they die horrible deaths. That is why pizza is the only thing. Это может предать твой желудок. Можешь обвинять в этом кого хочешь потом. She planned a string of murders all in order to restore the Clarksons to their former glory, right? Yeah. According to Morgan's story. Matches up with the files, too. But the only proof of that is the confession she privately gave to Morgan. Just before Galena Clarkson was also murdered immediately after she confessed. Don't you think it's all a little too convenient?
Well, story-wise, Значит, yeah. Галену, получается, Мелвин грохнул. And the sacrifices. None of the FBI's official records contain an example of an actual human sacrifice, aside from the cases that Francis Zach Morgan handled, that is. There are tons of examples of animal sacrifice, though. And remember the witch hunts back in the Middle Ages? Meaning? Meaning, there are always exceptions to the rule. And Morgan alluded to the existence of some sort of journal, right? I think he said he read it in Professor R's lab. If we could find that, maybe this would all become easier to swallow. The report didn't mention anything about a journal. Он должен где-то здесь. And if it truly did exist, it surely would have been submitted as Конечно. evidence. Unless he tried to cover it up on purpose. Or... Unless the journal never existed in the first place. Exactly. Тоже интересно. This case took place in Lucare and centered around the Clarksons. Oppressive authority, cross purposes, but Katrina took the truth along with many innocent lives and buried it all at the bottom of the swamp. But there's one truth that can never be washed away. This all started with the death of a young girl. Everyone thinks that the principal thing to the tree is the fruit, but in point of fact, the principal thing to it is the seed. Now I know why Lise Clarkson was murdered first. Lisa's death was Professor R having second thoughts. According to Morgan, her plan was to perform parricide and then commit suicide. Those were the 3 deaths necessary to complete, which means she technically could have killed Patricia first. That would have been the best way to delay any interference from the Clarksons themselves. The reason she didn't kill Patricia first is because Lena was actually following a different plan, or perhaps she merely changed her plan as she followed through with it. At some point, new emotions started to take root within her. She had second thoughts about something. And in order to shake those off, she used Galena to kill Lise first, in order to cut off any possible escape. But that only made her plan move ahead quicker than she could have ever imagined, which forced her to rush right up to the end with those misgivings always in the back of her mind. Huh? Wait. Yeah, you lost me. What are you talking about? In other words, Олень. at some point, Helena Doman decided that she wanted to make Patricia the next heir. The blood purge wasn't for the goddess of fertility. It was for their daughter, Patricia. Wait, are you saying Helena knew from the start that Sheriff Woods would die with Candy? That's the only explanation I can think of. Huh. Remember, this is only assuming that everything Morgan told us was true. Until I can trust that man, this is all nothing more than conjecture. Considering how insane this all is, it sounds perfect. Так, наш друг просыпается. Или нет? Подожди, мы опять возвращаемся в 2005, серьезно? Francis Zach Morgan. А смерть, что ли? Remember me? Ха. Oh, cat got your tongue. Understood. You know why I'm here, don't you? Surely you must know what this means. To commemorate our reunion, allow me to give you another oracle. The contract, once signed, will last for eternity. But only in the presence of true love. Did you hear that? Good. It's been a while since I felt this. You know, there's hardly anyone in this era who can see me like you can. And they've been dropping like flies since you first came to see me. Breaks my heart.
We don't have much time. Do you have any questions for me? Конечно, Патрисия. Excellent. You pass. You haven't changed, Francis Zach Morgan. But that question isn't for me to answer. Go and see it with your own eyes. Oh, time's up. We'll have to finish this during our next reunion. Кого-то телефон звонит. Это в башке у меня происходит. Oh, this is bad. Заложница. Значит, Патрисия еще жива. Agent Jones, what is this referring to? Avery Smith kidnapped Patricia Clarkson and escaped. Эйвери Смит, все-таки Avery он. Smith? The vault manager? Why would he kidnap Patricia? Либо он ее защищает. Tell me what's going on right now. Well, А выдавал это он себя, получается. Answer me, Jones. Видимо, чтобы Патрисия с ним встретилась. О, кстати, те барабаны самые, которые я собирал на протяжении 2 туалетным цветком. I made a deal with Morgan. Или? Я вижу фею. Это правда? Back when he took me to the bathroom. What? What? Morgan said something to me. If we want to find Patricia, we... Have you lost your mind? What А, he то есть said это made он sense. подстроил. Ever since 2005, Avery's been working deep inside that. He was also arrested in the past for getting too friendly with Lise Clarkson. And after Katrina, he apparently worked on renovating the warehouse. What if that allowed him to freely modify the warehouse? That would explain why her body remained missing for 14 whole years. And then I did a little check and found out that he never went back to work after. So what? Why would you trust him? I don't. I just decided it was worth investigating, that's all. So, I sent 2 agents to Avery's house without telling anyone. I just called in a favor from an old friend in the New Orleans branch. No one gave you clearance for that. You think... But what if Morgan's telling the truth? If he is, we're both gonna look like total clowns. Clowns who went barging into a former agent's house on completely unfounded suspicions. HQ will have a field day with us. They'll string us up as the 2 dumbest agents to have... I just wanted to take some precautions. And besides, if he is lying, it's still no skin off our backs, right? If things work out, we'll end up solving a difficult case that's been driving... Imagine that! You and me, just the 2 of us. So I'll be able to jump ship on this crappy job. And you'll be able to freely investigate all things San Rouge, just like... Besides, you know that Morgan is Director Abraham's favorite. Even if we get into some sort of trouble, if Morgan testifies to Abraham's for us, we'll totally be in the clear. I don't care. This isn't the way things are supposed to be done. Но если сделать по-другому, тогда не сработает. Well, I'm sorry. But I had no other choice. You were so engrossed in this, and come on, you know how I am. Besides, saving the hostage should take priority above all else. We need to find Avery Smith no matter... But how? Thanks to your heroic maneuvers, we just lost our suspect. I know, but... I know how to find him. Я вижу фею. Мне не кажется. I should be able to see the other world the way I am now. Just let me go, please. Morgan?
It's okay, my fairy. I know I can convince them. Но фея это точно Эмили. I found the first one last autumn. А, типа они едят семена. Подожди, а как они едят семена, и у них прорастает росток, если нет ингредиента? Хотя это может быть женская крыса. A dead rat. Точнее, не женская, а, короче, с женского пола. A rat ate a red seed. Died. Honestly, it shocked me. Up until this point, I'd only ever seen red seeds, so I decided to grow one of my own. What are you talking about? I needed to solve the mystery of the red tree. Why do they exist? But all of my sprouts died without ever growing the tiniest bit. Forget about a big tree. I couldn't even grow a single sapling. То есть он, короче, после Гринвейла еще вот этой всей херней занимался на пенсии. So you kept experimenting. 2 days after the seed enters a rat, it takes the rat's life. On the 3rd day, a bud sprouts up, then grows to that size after 5. I tested this on 137 corpses. In only a few months? But I was never able to grow a bud any larger than this size. I still remember what he told me. Apparently, there's a... You're totally insane. Maybe. Please, Aaliyah Davis, let me go. This is our case to finish. No, you aren't an agent anymore. But you don't know how to find him. Neither of you ever could. Oh, I'll find him. I swear on my pride as an active agent that I won't give up until I do. That won't get you anywhere. It's beyond you. Shut up! You think we can't find him, but you can. Just how stupid do you think we are? If you want us to believe you, then it's about time you showed us some proof. I don't have much time left. I'm pretty sure that's why I can see the other. I'd lost that sense ever since the Greenvale incident, but it's back now. А, вот оно что. Когда он соединился с Заком, короче, Зак ушел, как и было в конце первой части. Please, will you just trust me? А теперь, типа, оно вернулось. Come on, Simon. То есть что-то начало снова происходить, то, что You'll было trust me, забыто, won't you? и спало. What? No, Agent Jones. Remember the warning I gave you at the very... You can't let him take control of the... Yeah, I know. I know. You said that she was the mastermind behind... That her convictions about the Clarkson blood... Yes, that's right. She instigated her younger sister into killing her own niece. Then she committed suicide immediately after killing her, hoping that Sheriff Woods would be able to... How could one call such an unpredictable series? And as we saw, Sheriff Woods chose a fate that was completely different. No, he didn't. Вот именно. Это было уже понятно, как сказал в конце, что типа... In the end, things went exactly as... What do you mean? At a certain point, she Нужно было, realized чтобы that her Патрисия, plan was видимо, wrong. выросла. So she tried to adjust things, using... But then, the unexpected happened. She and I both underestimated what Avery was capable of. That's why I'm here right now trying to convince you, in order to save Patricia's life. Hey, Belle. Your hypothesis was pretty much on the last week. I went back to Lucare. Then I bought a used car and got on a train in Trenton. But not for the reason you think.
I wasn't stalking Patricia. And I'd never try to kidnap her. Then why would you go there? Why would you risk so much, especially since you knew that you were Because, once again, I'm chasing San Rouge. San Rouge? Even after I quit the FBI, I continued to study the red trees on my own. Понятно, да. Но продолжал вести расследование в And тайне. now, I've come to the conclusion that those red seeds and San Rouge both come from the same roots. Так я это poнял еще в самом начале вообще второй части. I also found proof that someone's inherited the original recipe. А он нашел That's рецепт? why I flew to Lucare. But I was more powerless than I ever could have imagined. I couldn't move like I used to. No badge. So, after wandering aimlessly around town, You expect me to believe that? I know you've got it in you. What's that supposed to mean? You found Lise Clarkson's body. The one thing I never did. And only a few days after discovering the body, you came to visit me. You should be fully capable of discerning that what I'm telling you is the Talking much about oneself can also be a mean. You can't trick me. Да, попробуй докажи этому человеку, грубо говоря. Блин, то, что Фелит, это, конечно, прикольно. Могу понять только, кто это, но вроде блондинка. А если блондинка, это Эмили стопудово. Patricia resembles Lise. I even got them confused once. And Lise reported being stalked by a 10-foot Потому что в man. первой части в Гринвейле там же типа была такая тема, что они становятся That's феями. Avery Smith? Если их типа очищает от пороков. И Эмили была вроде Exactly. как не видно. But he's only 6'7" at best. His physical characteristics don't match the person. I once concluded the very same thing. Он, видимо, жрет семена и становится больше. But now I know. That was he protected Lisa's body for the past 14 years until you discovered his sleeping beauty. So after losing Lisa's body, he kidnapped Patricia as a... That's ridiculous. Is that really what you think happened? Even if Avery did possess that sort of mentality, it doesn't make sense. If Lise was really that important to Но him, он he would изначально, have tried кстати, to я помню, steal в her начале back. первой части хотел напасть на Патрисию. Прямо в самом начале, когда мы шли на место преступления. Not now, maybe. But certainly after... Would you be able to go on worshipping a goddess who had been defiled by so many hands? That ice was a barrier, a shield that separated the divine from our world. Интересно. Очень много каких-то этих... What is this drum? Please don't tell me it was a tool they planned to use for the blood purge. Sharp eyes as usual, Belle. No. It was part of an even darker ritual. It was far more important to our case. What? No, that's just a drum. A drum made from 3 empty cans, animal skins, and a... Like I said, what is it? Maybe it's a souvenir? То есть, типа, нас заставили всю эту херню делать, чтобы потом в реальном времени сказать, как это было забавно. What? You expect me to believe... You said that someone inherited this. Is that someone Avery Smith? It has to be. Avery used to help Professor R do research and seek... What? Well, that wasn't in the report. I only realized it just now. The moment I spilled my coffee on the floor. А, вот оно что. Avery revealed that he was helping with some sort of... But at the time, now that I look back on it, I realize it was solid proof that he was helping her... What makes you think that? He had free access to the deepest parts of the cold... Oh. Sang Rouge needs to be produced in an Exactly. Aaliyah Davis. You already... That's why you investigated the cold storage warehouse as soon as you got to look in order to locate where Sang Rouge was Then,
you came across Melvin wasn't the Fool King. What? Many different characters pop up in Lena's journal, and I mistook one of them for someone else. What are you talking about? After Simon hit me and I fainted, I had a dream. Now I'm convinced I'm the Fool King. Потому что, типа, тебя все надурили, хотя ты столько сделал. The Fool King was always meant to be an outsider who suddenly arrived. And the man she felt a need to eliminate wasn't me, but Avery. Lena realized her plan was on the verge of falling. She also guessed that I would be able to save Patricia from Melvin. The one worry that remained in her heart was leaving Patricia behind, especially since she would be left behind with Avery, the large, childlike man who's beyond anyone's. She wrote that journal entry hoping that I, the Fool King, would be capable of stopping Avery, and she wrote it in a specific way in order to try and rouse me to action. Lena and Melvin both entrusted me with their daughter, so please, just let me go. Who do you think benefited most from the green? No one. Many lives were lost. That's all. You really believe that? Everyone who survived was overcome with sadness. Without exception? Without exception. Isn't that right, my fairy? I feel like you're the one person who benefited from the case. You were able to add a new chapter to your stunning career and earned unshakable. That's what allows you to go on using his intel network as you please. Are you seriously suggesting that? Sickness is destroying my body. Yet, somehow, I'm unable to forget the cases, whittling down what's left of my life, chasing them. You really think I'm doing all this for nothing? Is that really what you're saying? I understand what you're trying to say, but it's too perfect. It's too perfect, just like that reporter you... How could you come to such a detailed conclusion after spending years shut up? It doesn't make sense. The only possible explanation is that you're bending the narrative in the... Why do you think I left the field for 2 years after Greenvale? That case cost me not only my best friend, but also my special talent. Лучшего друга это Эмили? У меня вообще с ней отношения были, кстати. I never thought I'd lose something like that. But ever since then, I've been unable to solve case. Metaphysical offender. I tried everything I could think of to regain my lost talent, but it never came back to me. That's why I quit working for the FBI. And without anywhere else to go, I simply spent my days searching for an answer I'd never find. So, time continued to cruelly pass me by. I thought it was all over for me. But about half a year ago, everything started with he and I encountered these seeds long before we... under the seething, mind-melting sun of Louisiana. Then, for some reason, in the beginning of December, and instantly, I could see the other. Get it? Through allowing the cancer cells to ravage my body, I regained the power. This is the only answer. Truth is a surprise, born from coincidence and an... Two bizarre cases must have been extremely painful. You have my deepest condolences, but that doesn't put you in the... You're still a suspect. A suspect? Patricia isn't here. The murders of Sheriff Melvin Woods and Ken, their bodies were never recovered. Katrina carried them away.
Aside from that report you wrote, there's nothing that proves your innocence. Hey, let's not jump to conclusions. Oh, I'm not. I also suspect there's a possibility that he murdered individuals connected to other cases that he's worked. The Greenvale report bears the same inconsistency, and both cases are filled with victims whose deaths were never... Stop. Вот так вот. Don't say another word if you so much as mention her name. If I mention it, then what? You will pay. Belle, Special Agent Ali. You're exceptionally talented, I admit it. You found Lisa's body, then discovered you even noticed that there was someone else in this room. You've got amazing intuition. You're a hunter with an extremely keen sense, but you still can't perceive the other world the way you are now. That's all there is to it. Simon, look inside that trash can. Huh? The trash can? It's right behind you. Then you'll know for sure that I'm telling the truth. We told you not to touch the... What is this? Ну, это было понятно. What's on that receipt? What is it, Agent Jones? FK. Oh, holy crap. Huh. Contact a local agent and have them investigate Avery Smith's home. There are still agents investigating the Lucare area. Trust me. That's where Patricia Clarkson is. Trust you? Ask Aaliyah Davis. Ask her about the name of... What do you mean? You're from Chicago. Especially deep dish pizza. What does this have to do with... Just ask her. And ask her why she decided to take this kid. Got it? Pizza will never betray you. So you need to trust it, too. Прикол. But how could you have known that I would come here with her? I didn't. I just bet on you. God damn it. Hey! Tell me what's going on right now, Agent Jones. Thank you, my fairy. Car key, Simon. Let me go. Don't worry. Just trust in the pizza. I'm the anonymous tipper. FK. Как я и думал, Фрэнсис Зак. It's on the corner of 3rd Street. 69 Pontiac GTO. You've got excellent taste. Lend me your gun, too. Agent Jones! Don't you see what you're doing here? This is a severe obstruction of justice. You're violating the FBI code. Yeah, Aaliyah, I know, but pizza will never betray me. Pizza? Tell Abrahams to prepare a private jet for me at the airport. I know Robert won't turn his back on me. Wait, Morgan, are you serious? The chief would never lend out a private jet to a civilian like... Охренеть, я иду на дело в реальном времени. Походу, это и будет настоящий финал, а это точно Эмили. Теперь я это вижу. Охуеть. York, can you hear me? I'm going to go finish the job you started. That makes us even, okay? York, she really is a genius agent.
She's probably going to end up being an even better agent than we were. She just needs more experience under her belt. She's still only pursuing the world she can see with her naked eye. She needs to experience more frustration. То есть это получается, Эмили реально жива оказалась? Ну, точнее, она как бы умерла. В настоящем мире, в потустороннем она стала No феей. wonder he was able to go on watching us for 4.5 years. All that struggling under the surface paid off in the end. Do you want to know why he decided to start trusting me? It's simple. It's all because of the name I used to Ну, а send то, a что он tip to the потерял друга, он, FBI. судя по всему, It's о the ней name of говорит. that pizza parlor, the Chicago-style place with those trademarked crimson boxes, Franklin's В Kitchen, моей игре она была мне больше, FK. чем друг. Yet again, they've got the best deep dish pizza in the area. Both Simon and I love that place. That's why I told him, pizza will never betray you. Will it, York? Я потому что по побочным заданиям развивался, нет. Более интересные. Прикольно. Пять часов спустя, и мы снова возвращаемся на этот склад. Да ладно. То есть я чисто сюда прилетел на частном самолете, и мне хреново. Охренеть. York, let's finish this. I'll be there. Watch my back, will you? This is going to be my final battle. Ну что ж, ребята, мы, собственно, So, this far gone, именно вот huh? этого и ждали, что закончится 14 именно years. вся сага вот эта Deadly Premonition. История Зака Йорка. Блин. Можно сказать, что это исторический момент. Так, подожди, а как-нибудь. А, у меня все забито. Хм. Забавно, что у меня в инвентаре остались эти всякие штуки. С 2005 года. Так, ну ладно. Сохраняемся, получается. Так, тут, кстати, нет алтаря. Как бы алтарь пригодился. Поставить некоторые амулеты. Так, урон стоит. Блин, а фигурка у меня стоит не та, которая мне нужна. Ну ладно. Работаем. Блин, ну цвет бы хоть, не знаю, изменили. О, мы же теперь в реальном времени. Теперь они все материальные. Блин. А, типа они яд херачат. А яд самонаводящийся? Don't it? There's nothing here. Are you in pain? Я хочу сделать скриншот. Do you want to die? Hurts. Это... Are you in pain? Do you want to die? Hurts, don't it? Ah, curse. Void. А, прикольно, вон она что делает.
Понятно. А, короче, может и ядом, и так фигачить. Сразу. Да, хорошо, что в реальном времени нам удалось сделать скриншот этого монстра. Так, ну я вроде как типа болен. Простите старика. Ой. А я не знал, что вообще так можно. Короче, это не считается. Я это вырежу. Так, ладно, все, надо собраться, это наше последнее дело. Я должен собрать свои яйца в кулак. Все, работает муж. Поехали. То есть как полез не разрушает его, но я как агент должен отыграть свою последнюю роль в лучшей форме. А мужчина... Здравствуй, сексуальная кошечка. Прости, но ты сама напросила. Блин, составляет еще и женщин сексуальных. Какая-то странная фигня была, я почему-то не мог достать свое орудие. Так, уходим за стол. Да убери эту заставку, там... Этот, я ж полил. Ух ты. Тройка змина. Ты откуда это выпрыгнул на меня так? Один раз вернулся, позволил дистанцию увеличить. О.
Да, выгляжу, конечно, я хреново. Конечно, да. Даже в очередь долбоёб. Получается, что исчезает кидает облако, если застрелить врага. Да нахер вас. Наша задача убить главного ублюдка. Ох, мне кажется, что там эта сука, блядь. Которая в первой части была. Я прям чувствую, что он там. Не зря его показали. Так, а тут что, мясо будет оживать? Я помню это место. Я тогда еще говорил, что никогда не видел таких. Так, ну патроны у нас есть, аптечки есть. Охраняемся, да, отправляемся. Блин, охренеть, кто мог подумать, я пройду эту игру до конца. Я сделаю это. Ага. Они прям как сексуальные кошечки с потолка на меня прыгают, да? Хорошо, малышки, я с вами быстро закончу. Меня на всех хватит. Сюда, не придурки. Я профессиональный агент, у меня опыта, знаете сколько? Вагон для маленькой телеги. Вот так вот. Своим собственным взрывом уничтожим. Блин, Зак, одел бы костюм, выглядишь, как я не знаю, как бродяга. Давай я тебе покажу. А, ни хрена себе, она вудуистка, она еще и жизнь может, типа, забирать красную. Шмело, у меня есть достойный ответ. Маленькая аптечка. Ах ты ж ублюдина грязная. Давай! Начинает хитрить. Травить мне прям засада. Yeah. О. Ты против таких? Прям напрашиваюсь. Пошел отсюда.
Ни хрена там больших аптечек падает. Меня что, мировой босс что ли ждет? Просто сделал то, что должен. Блять, я начинаю теряться. Нет. Никак эта игра не может меня научить смотреть на потолок. Пойдем. Они как-то иногда еще типа воскресают после того, как я их отлупил. Хитрые создания. Пошел нахер отсюда своими ножницами. Да, у меня много патронов, ребят. Ну, да. Ну, тут ради сюжета надо играть, хотя на самом деле ничего особо тут интересного нет. Самое интересное — это начало и конец. Вот сейчас, в который мы играем. Потому что это завершаются уже события в настоящем. То есть серия Deadly Premonition должна завершиться этой игрой. И я делаю ставку на то, что Зак здесь либо погибнет, точнее, ну, погибнет, скорее всего. Потому что так и должно быть. Скорее всего, вы соединитесь со своей возлюбленной. Какова она была для вас. Блин, телефона нет. Странно. Ладно, пошли. Нет, на самом деле, если бы навернуть и сглаживание, как бы разрешение почетче, можно было бы выдать за такую стилистику, то есть, в принципе, было бы нормально. Но здесь проблемы геймплея. Тут то, как бы... Ах ты, скотина. Простуда! Она меня заразила! Теперь я знаю, короче, откуда простуда. Значит, это Катрина. Типа, вот этот персонаж — это болезнь. Катрина. А что вообще простуда делает? У меня мятная жвачка есть. Я соем. Снятие отравления. У меня есть для лечения простуды. Я специально взял с чего. Я подготовился. Оу. Оу, оу. До свидания.
Плюс как бы он стреляет из руки. Я думаю, тут уже не стоит задаваться вопросом, почему такие странные анимации, почему такой странный угол плеча. Потому что он целится из руки. В той еще игре вы могли видеть, как человек целится из руки. Вот так вот. Понятно? Ах, ты тварь. Пошел нахер, хотел меня простудить. Я слушаю. Так, вот сюда. Блять, дальность бы на самом деле хорошо бы. Прокачать комнаты стали побольше. То есть в финале комнаты стали больше. То есть хотя бы ради этой комнаты нужно было, по идее, прокачать дальность. А это прячется за своими щупальцами. На самом деле выглядит не так плохо. Если уж прям говорить про обсратость. Смотри, как она выглядит на свече. Ты узришь, как бы. Пока еще хотя бы разрешение какое-то. Ах ты, тварь. Как вообще он тут был, блядь? Сидел на потолке, они же никогда на потолке не сидели. Блядь, игра начинает меня наебывать. Серьезно. Я поэтому и хотел зафигачить. Талисман, который паралич быстрее алтаря, почему-то в реальном времени не оказалось, поэтому я не смог этого сделать. Игра мне не сказала, что в реальном времени вот так вот. Вот даже комбо есть. Хрена себе. Надеюсь, что будет последняя комната. Нет, не последняя. Перед боссом, по идее, должно быть сохранение, а тут его нет. Так, ну я пришел туда, где все начиналось. Получается... Что еще могу сказать? Это было длинное приключение. Не такое больное, как первое. Потому что первая игра у меня еще вылетала, а это ни разу не вылетал. Ну, ты оставил, конечно. I can feel it, York. There's something in this room. Он даже у Йорка спрашивает. Кстати, наоборот. Обратите внимание. Забавно. What do you say we gather up some Они puzzle махнулись pieces for местами. old То есть time's в sake? первой части, как это произошло, что он принял себя и Йорка задвинул. Он, получается, сейчас уже общается не с Заком, а с Йорком. Своей второй личностью. Забавно.
А, то есть мы еще здесь детективом работаем? Хрена. Вот это, кстати, хрень была тогда, к которой Кэнди была подключена. Это получается Сент-Руш, вот этот наркотик. Этот ублюдок себя накачивал этой херней. Пытались лис, что ли, возродить? Да ну нахер. An artificial heart-lung machine. And this tank's filled with some sort of liquid. If it isn't frozen at this temperature, it must be a non-freezing liquid. What was he using this for? It couldn't be cryonics. Did he replace Lisa's bodily fluids with this stuff? It's absolutely insane. Пытался его воскресить. А значит, Патрисию он забрал, чтобы типа сознание переместить, скорее всего, или что-то в этом роде. Lise Clarkson, the first victim of the Lucari case. I never thought she'd remain trapped in ice for 14 whole years. Hey, York, why didn't we work harder to find her? I regret it from the bottom of my heart now. So it really was you, Avery. I finally found the 10-foot-tall giant. Lena once said that the red soul could enhance people's unique characteristics. In your case, it must have enhanced your physical characteristics. Personally, though, I don't think enhance is the right word here. This is simply a physical mutation caused by a drug overdose. Come on. I'll protect you. Финальный босс будет в реальном времени? She's smiling at... Он ёбнулся. Lisa's smiling. No one ever comes here. I can hide. This is for your sake, Lisa. Охренеть. Avery trapped Lise here. He made his own personal altar that no one... And that liquid must be the solution. He used that to keep her body from decomposing. А, вот оно что. А зачем палки? Oh, I knew it, York. Our battle began the moment we first visited this town. Вот Trail она. of seeds. Вот она разгадка. Вот она, друзья, разгадка тысячелетия. This forgotten game all the way. One of the key ingredients to Cajun cuisine. I should have. What are these huge crab legs? Or are they? We need to. Это не ветки, это коробьи. The Holy Trinity. Somehow this lone is there. I've had enough of those. Were these frozen oysters? Hard to tell now. After the hurricane, no one entered this warehouse for a long time. Так, короче, ничего The seeds интересного. lead this way. This is where the final secret. Yeah, I know, York. Aaliyah and Simon would never be able to reach the other world through their money. That's why we need to close this case. Ну да, типа как, чтобы они не погибли. He's got a strong такое. grip. Strong enough to crush a steel door. This must be the entrance to the Smarty Pants scientist's lab. Поехали. Финал.
Ну давай, игра. Скажи мне, что все было не зря. А, ну, блять, конечно. Комнату надо пройти. Простите, я был готов на босса, но еще пока не вышел. Но тогда мы идем к нему. Умеет в этой игре патроны заканчиваться. Самый неподходящий. А надо было этот прокачать на увеличение боезапаса. Интересно, как это его не заделал. До свидания. Блять. Уебище. Откуда ты, сука, берешься, мразь, а? Куда, блядь, не побежишь, везде ублюдки вы лазите. Я всех вас порешу, мне. Похер, сколько вас. Выходите все, блядь. Мартышки. Мимо. Зачем мне столько экшена в конце навернули? Чисто какая-то игра в пятнашки пошла. На некоторое время, кстати, она оглушается, когда падает. Толка. Не. Так, блять, не уходим. Здесь вот, конечно, стрельба порой. Враги умирают сами по себе тогда. Либо урон прошел, но не был отмечен. Блять, странно. О! Игра! Аллилуйя! Спасибо тебе за это, да? То, что позволил мне мои побрякушки надеть. А, это все чисто носки, пофиг. Так, а в пистолет у меня что есть? У меня, кстати, есть на дальность, на скорость перезарядки, на боезапас. Какая на урон останется?
Так, ну что, теперь мы наконец-таки готовы узреть воочию, что же тут за херня такая происходит. Я готов, а вы? Ну что ж, долгожданный момент истины, судя по всему. Финальный босс. Мы сейчас узнаем вообще, что за херня здесь происходит. Раскроется основной сюжет. Ну, поехали. Я уверен, что там будет этот ублюдок из первой части. Вот прям как пик дать, что это он. Ну, ни хрена себе тут склад. То есть все это время ты, Фрэнсис, Зак Морган дело-то ни хрена не раскрыл. Закрыл дело, а тут смотри, вон тебе и склад секретный. Кучей наркоты. То есть разгадка была у него под носом. Но, видимо, события, которые произошли, почему-то не позволили ему это дело до конца-то открыть. Avery Smith. After all this time, I found my way back to you. Back to the truth about just how special Lise was to you. They mentioned you so many times. Mrs. Carpenter, Alexis. But I didn't catch on. I completely glossed over the monstrous karma you've accumulated. You met the goddess together with Professor R's red soul. And you obeyed them, just as the goddess ordered. But then, the goddess died. You lost everything. You Вот went оно out of что. control. So, Professor R decided to give you something special. Lisa's body. You didn't steal the body. She gave it to you, didn't she? They stole Lise! То есть даже My так. goddess! А Патрисию тогда кто похитил? Тот ублюдок жирный? Goddess! No, Lise! Патрисию? Нет. Sad. Hate being alone. Отношения, кстати, не показали, какие были у Патрисии, точнее у Лисы, у него. Хотя бы могли в воспоминаниях что-то показать. Было бы более тогда драматично. Он, короче, как Бэйн. Patricia. Patricia. Yup. I still got Patricia. Он до этого догадался? Lise and Patricia. So alike. I ain't alone. Yep. The goddess is still with me. Когда он это осознал, интересно. Патрисию это недавно похитили. Where's Patricia? Спит, что ли? It's not too late for you, Avery. Turn yourself in. Stop now,
and I'll even testify for you. That's right. It's not your fault. Not my fault! Yes. You were just being used. I was used? No! No one used me! I'm the guardian! I gotta protect the goddess! Короче, ты неправильно качался и пропустил день ног. Хрена себе, он еще и накачался этой херней сразу. Давай посмотрим. Это ж ног. Смотри, я просто обычный старик, который бегает. Но у меня есть суперсила. Грандайзер! Патрисия его новая богиня. А где она, придурок? Что это, блядь? Ар. Сила? Все? Прощай, придурок. Это было просто. Скрытая стена. Патрисия. Патрисия блондинка? Ты что сделал, придурок? Подожди, а он ее перекрасил или она такой была изначально? Она же была брюнеткой. Аж ты главный герой Даун? Вот этот вот. Вы что, гоните? Точнее, главный злодей. Не надо только, пожалуйста, мне Патрисию убивать. Это же тупо. Видимо, благодаря ихней крови, короче, или их проклятию, они перерождаются. Он, походу, ее использовал, чтобы какую-то херню придумать. Avery. So that's your new altar. Sorry, but that religion won't last much longer. Patricia's coming with me. Ни хрена себе. Большой пацан. Я буду ребенка херачить. Вот это нормальный босс. Давай. Прям в чайник ему. По коленочкам. По перчику. По локоточкам. В голову. Подожди, а если бы у меня был урон не повышенный, у меня бы какой урон был? Никакой? Выстрел в палец. У него нет критических точек. А, подожди, я ему еще в глаза не стрелял.
А Патрисия это уже взрослая. Но еще недостаточно, чтобы постоять за себя. Хотя против таких ублюдков... Не, ну этот босс какой-то всратый, это не босс, это херня. Он же ничего не делает. Вы чё, блядь, рабочие? Хотите меня напугать масштабами, что ли? Так мне похер. Я как бы в Dragon's Dogma играл. Понятно, пацан обижен. Что-то у него в детстве явно не так было. Да я почти все патроны на тебя просрал. Вы что, гоните, что ли? Ра-ра! Топотун. Что? Если бы у меня было меньше 300 патронов. Подожди, ну это же не может быть финалом. А зачем мне тогда этого жирного ублюдка показали? Вы что, гоните? Ну, зато я тогда исполнил свои обещания. Защищать от зла. Beautiful young woman. Все, миссия исполнена. Why are you here? I didn't ask you to come here. What do you think you're doing? I'm... Что за нахер? Trying to act like some big hero? No. You never change. Always butting into people's problems. You wouldn't even let me die back then! What? Do you know how much pain I had to suffer because of you? Thanks to you, I had to live out 14 more years in hell. But... Who do you think you are anyway? You should have just let me die! I could never do that. I could never just stand there and let you die. Never. Never. Well, you should have. But... You should have just let me die! Just like you did with all the others. You let them all die! Stop. Stop it. Подожди, это он пятил или она реально You ёбнулась? built up such a towering mountain of corpses. No! Yes, you did! You're possessed by death! No. I'm not. I did it for the sake of justice. Is that why you let her die? For the sake of justice? Don't say it. Please. Whatever you do, just don't say her name. Emily Wyatt. No! Emily Wyatt. Oh, damn it. Damn it. Damn it. I couldn't protect her. Yet I survived. I lived on to accomplish nothing. Damn it, York. Please. Just take me. Take me to the other side.
Короче, он так себя не простил. То есть это травма с ним Йорк? всю жизнь. No. Ах It's ты me, ублюдок. Zach. Пиздец Пейсон. тебе, сука. Oh, don't give me that look, Zach. I'm awful sorry I'm not York. But I can still save you. I could even take you over to the other side, if that's what you really want. Come on, give me your hand, old buddy. I'll lead you to where you need to go. Just like a Мразь. lighthouse that guides ships through the dark. Ломай ему нахрен abysmal все night. пальцы, ублюдок. Подожди, а почему нет выбора? Ну разве что, чтобы убить тебя только. Я теперь тоже человек-дерево? Да ну! Oh, welcome, Zach, to the Red World. You become such a fine monster. Подожди. Lena and George can never hold a candle to you. They really disappointed me, you know? Especially Lena. I can't Подожди, believe это он she все actually подстроил. tried Этот to ублюдок, help он не me сдох! right at the very end. See, my plan was to have Patricia die, then let Candy and Melvin survive. The goddess of fertility and her hubby, the Great King, working together to turn the entire South into the Red Kingdom. Yet right at the last minute, who appeared but York? That little rat. He saved Patricia. Then both the goddess of fertility and the Great King died. Короче, это был его план, как я и подумал, когда его показали сзади. Дайте мне убить его. But Zach, I see now that you are well worth all the years of hard work I put into you. The results are truly marvelous, like the finest bourbon, matured after long years of patience. By the way, did my letters make you cry? Oh. Don't Сука. tell me. You actually thought Patricia said all these? Come on now. Ах ты тварь. Тебе пиздец. She was too busy for any of that. You actually thought she'd waste her precious time on you? Как вообще он выжил, я не понимаю. Я же его прикончил. What's wrong? Can't hear me anymore? Well, that's fine by me, Zach. Especially now that York's out of the picture. No one can stop us anymore. Now, hurry up and destroy Patricia. Make flowers for me. Blood, red, flowers. Я не могу уничтожить Патрисию, придурок. По идее, Йорк, наверное, должен стать моим сознанием, да. А я не знаю, что делать. Stop right there! Is that you, Morgan?
Пиздец. Вот она, судьба справедливости. Francis, Zach Morgan, your story, your reasoning, I accept most of it. So just put your hands down and give it up. I'll take it from here. Yeah. Oh. Hey. She ain't half bad. She can't see this world, but she still managed to find. Короче, он на той стороне остался, ублюдок. Я его уничтожил только в реальном мире. Genius pianist who can play Chopin without looking at any sheet music. She's got potential. Isn't that right, Zach? Ooh, I just got a nugget of an idea. I know the perfect way to use her. Посмотрим, значит. Да какие рачки нахрен? Именно. Свинья, ненавижу свиней. Блять, время заканчивается, я не знаю, что делать. Так, я, кажется, успел. Холодная опора. Stop! Get away from her! No! Еще и пристрелили меня. You're Zach? Special Agent Zach? You came to save me, didn't you? Hey, Patricia. You've grown so much. Did you change your hair color? It looks great on you. Погоди, меня просто пристрелили? Жесть. Good. Good. Looks like I made it. Zach! Tricia. I don't have much time left. I'm just glad I got to see how much you've grown before it all ends. What are you saying? Don't be stupid. Don't worry. When I die, so will this tragedy. I always knew it would. He and I are two sides of the same coin. We've always been one in the same. If I disappear, Ага, вот оно что. You don't need to worry. Patricia, you can be happy now. No, you're not allowed to do that. The contract's still in effect. Here, look at this. Was this all a big lie? I promised to protect you from all the evil in our world. You need to uphold the contract. Zach,
You saved my life. You're the only reason I'm alive right now. That one time when I wouldn't stop crying, remember what you said? Our world is filled with pain. Evil, violence, betrayal, jealousy, lies. Unseen despair is always waiting for a chance to paralyze us. Sometimes you might feel like you'd be better off dead. But you can't give up. Never forget. Your life is your own. Those words freed me from the chains of my destiny. If it weren't for you, I would have died a long time ago. Please, Zach, I still need this contract. Please keep protecting me. Morgan! Get away from her! Wait, you're misunderstanding. Get away before I count to 3, or I'll shoot! Короче, этот ублюдок ее управляет. No! Listen to me! 2! 3! No! Patricia! Да ну нахрен. It can't be. Is this a miracle? Oh, God. Йорк? I don't even know what to say. Ну правильно, на той Become quite стороне. the crybaby since I last saw you, Zach. Класс. Вот это прикольно. Hi there. Good to see you again, Patty. Who are you? FBI Special Agent Frensis Yorka Mograna. Please, call me York. Сука, просто, бля, прокатили. Agent York? You're with the FBI? Just like Zach? Yes, that's right. I'm Zach, and Zach is me. Офигеть. I feel like I've always known about you two. Just what are you? We're your old friends, Patty. Now and forever. Погоди, я снова молодой? Aim carefully, sister. Ну давай, ублюдок! Мы этого ждали! Сколько лет? Carefully, sister. I'm warning you! Aim carefully, sister. Нет, Оливию нельзя убивать. Надо убить этого ублюдка. Aim carefully, sister. Freeze! Aim carefully, sister. Patricia Clarkson, I'm here to save you! Короче, из Оливии сделали марионетку, мартышку просто. Aim carefully, sister. У меня, кстати, патроны закончились. Ничего так вообще. Мне патроны собираются давать. В ящиках ничего нету. Ни хрена себе. Ха-ха!
You are the suspect, Morgan. You're on death row. And it's time for your... You are the suspect, Morgan. You're on death row. And it's execution! You are the suspect, Morgan. You're on death row. And it's... Checkmate, Morgan. А я не знаю, как мне дальше играть, у меня патронов нет. You are the suspect, Morgan. You're on death row. Resistance is futile. Your fate is sealed. Ни хрена себе он ей суперсилу, блядь, дал. Подожди, а у меня есть какие-то коробки с патронами травматические? Я не знаю, блядь, как играть дальше. У меня патронов нет, ребят. Странную игру сделали. Пиздец, вообще бред какой-то. Не понимаю эту игру. Серьезно, а как мне играть ты, блядь, разработчики? Вы чё нахуй? Тут нет патронов, нет ящиков. А ударить его нельзя, специально, видимо, сделано. Вообще чушь просто. Я не понимаю, ребята, вообще это бред. Ни одной коробки с патронами, ни одного ящика. Вы чё? А, ну окей. Допустим. Я обещаю защищать тебя от всего зла в мире. Прикольно. Типа контрактом, короче, сопротивляется. Бежишь, сука, блядь. Пизда тебе, ублюдина. Не сдох в первой части, сдохнешь во второй. А не сдох во второй, сдохнешь в следующей. Надеюсь, ее не будет. Из первой части, кстати, напоминает. Точнее, напевать мелодию. Надеюсь, это все. Zach! Hey, Zach! Wake up! Zach! No! You can't die here! Please, Zach! York, please! Save Zach! I know you can save him! Death is inevitable, Patricia. It descends upon us all equally. All life dies in the end, and no one can change that. But we're finally together again! This isn't fair! Так а почему ты раньше с ним не общалась, интересно? Sorry, but this is an extenuating circumstance. Then sign a new one with me! This contract isn't valid anymore. Now, I'm going to protect you from all the evil in the world. And I plan on keeping my promise. So you're not allowed to die before I do. Go on. Sign the contract! Come on, sign it! Now! Are you sure you're prepared for everything that entails? You can only break the rules once.
Ни хрена. Listen to me, Patricia. When Zach wakes up, I want you to tell him something. This is our final farewell. Thank you so much for all you've done. Over all those years, you never forgot about me, did you? It's been so long since we've seen each other, but I know you always kept me in your heart. У него, кстати, глаза стали разноцветные. I owe it all to you, Zach. Thank you. And goodbye. Да. А кто он такой был, так и непонятно. До конца. То есть, подожди, он не умер? А что с Эмили тогда? Эмили, ты где? Эвери жив. Thank you. Thank you, York. Thank you. Thank you. He who fights with monsters should see to it that he himself does not become a monster. And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you. То есть он жив, получается. Остается. А можно же было, интересно, типа Оливию пристрелить? Что получилось? Кто победила? Все-таки меня похоронили. Подожди, что-то я ничего не понимаю. Он же Much blood моргал was shed, глазами. and many precious lives were lost. Avery Smith was indicted on 11 charges, including kidnapping Patricia Clarkson, illegally disposing of Lise Clarkson's corpse, and distributing the illegal substance known as Sang Rouge. He's currently serving a term of 381 years at a state prison in Angola, Louisiana. 381 год, ни хрена себе. His first possible scheduled review for parole could happen in 127 years at the earliest. Aaliyah Davis's assistance in solving the case was officially acknowledged, and she was transferred to the DC HQ. Thanks to Boston Chief Robert Abraham's support, she was officially allowed to join the Sang Rouge Investigative Task Force. Она добилась своего. Later, it was reported that her younger brother began to show small signs of recovery from his addiction. Ну, потому что мы уничтожили Simon источник, Jones was получается. finally freed from his mission to monitor a certain Как happy end? ex-agent and returned to the Boston branch. Я was это given a brand new прошел, computer охренеть to put вообще, я не back on верю data себе. analysis, but never worked another big case. Instead, he spends most of his time at the office doing Sudoku. And so, after 14 long years, the curtain on this gruesome case was finally closed. Lucare still suffers from the aftermath of the plan set into motion by Professor R, aka Helena Doman. She was clearly smart enough to restore the Clarksons' empire on her own, Кларксон, значит, это yet she never хоронит tried не to. Зака. The true reason behind her tragic downfall remains shrouded in mystery. A person's life can be greatly affected by the tiniest of anomalies, Это лис, such походу, as хоронит. buttoning the Тело wrong же shirt нашли. button. И логично. Just like how this genius, who once inspired great expectations, went on to become infamous as one of the South's most inhuman criminals. And now, after a very long time, life
is finally starting to return to Lucare. Так, а что с нами? Звери? Ну ты налажал звери, конечно. Пиздец. Да! 10 серий. Из них можно 4 просто выкинуть нахрен. Ну, я ничего не могу сказать. Первая часть оставила неизгладимое впечатление, потому что там идет серьезная потеря. Особенно если ты взаимодействовал с персонажем. Это как бы интересно лишь концовкой. Потому что мы еще раз встретились с этим ублюдком, оказалось, что все это его план, мы его типа в конечном итоге победили. Патрисия осталась жива. То есть мы спасли ее как бы. Ранее не смогли спасти Эмили. В общем, не знаю, что сказать. Ну, это ненужная часть абсолютно. То есть здесь ничего такого особо интересного не показали. Они, по сути, сделали просто кальку на свою же игру. То есть единственное, чем цена эта игра, что якобы он смог спасти хоть кого-то. Ну, как бы взамен того, что он не смог спасти там Эмили когда-то. Ну, слабовато. Очень слабо. И геймплейно было это просто отвратительно. То есть после никакие, стрельба никакая, никакой сложности. Интерес был определенный в расследовании. В общем, начало этой игры, это завязка, как бы, некоторые раскрытия в середине и самый конец. То есть в реальном времени эта игра дает еще определенный интересный момент. Но все, что происходило в прошлом, это такая муть. В общем, ну, даже среднячком не назову, это нечто такое своеобразное. Имеет ценность только как художественное произведение, к сожалению, как игра. Удивительно, что японцы такое сделали. Очень много в игре, кстати, повестки вообще нахуй абсолютно ненужной. В общем, очень странно. Но, тем не менее, есть интересные моменты. Я не жалею, что прошел. Было достаточно интересно в целом. Что ж, я не знаю, будет ли здесь что-то после титров. Но, в общем-то, миссия выполнена. Хотел пройти Deadly Premonition. Я Deadly Premonition прошел. Кому интересно, прохождение первой части есть также на канале в соответственном плейлисте. А у меня на этом, собственно, все. Всем спасибо, кто смотрел, посмотрит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Форма. А это было смертельное предчувствие, часть 2. Надеюсь, мы что-то еще интересное увидим после этих вот пипелов. На этом у меня все. Всем удачи и пока. I stole this from Professor R's lab. I figured you would. I've read through it dozens of times, but it still doesn't make sense to me. I mean, at some point her plan started to collapse, right? Otherwise, I probably would have been killed early on. But here I am, alive and breathing. And the stalker who harassed me for years has been arrested too. Not only that, but now I have a brand new life waiting for me as heir to the Clarkson Empire. Both Lucare and the Clarkson's industries are finally showing signs of recovering. It's just hard for me to believe that this all went according to her plan. Yes, I understand how you feel. No matter how you look at it, things couldn't possibly have ended up perfectly in accordance with her plan. How can you be sure of that? You earned a new life for yourself through the effort you put into it. It definitely wasn't something that Lena gave to you. You made this life possible.
You didn't do it all on your own, of course. You were only able to come this far thanks to everyone who supported you along the way. Could anyone really believe that Lena was the one who orchestrated all this? There's no way. I'm positive. All the people you've met thus far and all the things you've experienced created the person you are now. Lena's just one of those people and nothing more. You really think so? Still, York and I both fell for that message of hers. Maybe her plan really is still moving forward after all. Stop joking around. I'm seriously concerned about this. Sorry, Patty. What am I going to do with you, Zach? By the way, did you change your hair color back in order to signify some important decision you made? Yeah, I guess I did. After losing everything, I finally found my true self. So I've decided to accept everything that comes to me from this point on. I think that color looks great on you. Really? Thanks, Zach. I'll never give up. I'm determined to overcome my cursed blood, whatever it takes. And you will. That's why York chose you to be his assistant, you know. He always knew you had it in you. Wow, he really thought that highly of me? Suddenly I feel really motivated now. This is crazy. I don't even know what I should get started with first. Now that's the Patricia Clarkson I know. Oh, I got it. I want to go and get one of Alexis's chocolate sundaes. Not a bad idea. They are to die for. Yeah, they're like the Deadly Premonition of ice cream. Well, so long, Zach. I'll come visit you next summer. Louisiana summers are just too hot for me to handle. You're always welcome here. Bye now. Feels like today is going to be another wonderful day. Now, time for some coffee. No matter what the plan is, coffee should always come first. Isn't that right, Emily? Ну что я могу сказать? Это было забавно.